Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Kunda Giri Govardhan Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahava Yamuna Jaya Jaya Mahava Rishi Ghata Vamshi Vata Radhashakana Ghata Vamshi Vata Radhashakana Sahasabalila Kailo Shri Nandananda Sahasabalila Kailo Shri Nandananda Yashoda Jaya Jaya Gopaga Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopaga Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsaga Shri Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsaga
Jaya Vrishabhanu Jaya Chitida Sundari Jaya Vrishabhanu Jaya Chitida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Abhira Nagari Jaya Purnamasi Jaya Abhira Nagari Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanama Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanama Jaya Jaya Krishna Sakha Bhatudi Jara Jaya Jaya Krishna Sakha Bhatudi Jara Jaya Rama Ghatha Jaya Rohini Nanda Jaya Rama Ghatha Jaya Rohini Nanda Jaya Vrindavana Dasi Jata Jaya Jaya Vrindavana Dasi Jata Jaya Dvija Padmi Jaya Naga Kamyaga Jaya Dvija Padmi Jaya Naga Kamyaga Jahara Bailu Govinda Chara Bhakti Te Jahara Bailu Govinda Chara Samandala Jaya Jaya Radha Shyam Shri Samandala
Radhasya Jaya Jaya Rasa Leela Sarva Manara Jaya Jaya Rasa Leela Jaya Jaya Rasa Leela Sarva Manara Jaya Jvala Rasa Sarva Rasa Sa Jaya Jaya Jvala Rasa Sarva Rasa Sa Bhave Jaha Brajete Prachar Parakiya Bhave Jaha Brajete Prachar Janava Pada Padma Kariya Smaran Janava Pada Padma Kariya Smaran Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Shri Govinda Gopinath Sadana
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gauranitai ki jai, Salaveta Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Nirvishesha Shunyavadi Dascha. Garland is meant to be given to me. It's probably back in the middle of the lecture. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Oma Gyanatimmirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shreshtham Manamapi Shakti Putramatra Surupam Rupam Tatsyagajamurupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurun Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shiyataparathamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Name 235 in Vishnu Sahasra Nama. Имя номер 235 из Вишну Сахасра Нама. Vahni. I don't think any of you will know what that name means. Вахни. Я не думаю, что кто-то из присутствующих знает значение этого имени. It literally means the bearer, one who carries something from one place to another. Буквально это означает носильщик, переносчик. Тот, кто переносит с одного места на другое. It is, this word is commonly associated with fire. Обычно этим словом называют огонь. There are several names for fire. У огня есть несколько имен. And there are different kinds of fire also. Также есть различные виды огня. For instance, there's a fire in everyone's stomach. Например, в желудке у каждого есть также огонь. So you may think, well, that's strange. We don't see any fire. You can do an X-ray and you won't find any fire in there. Вы можете подумать, что-то странное вы говорите. Рентген можно сделать, никакого огня там не видно. So it's understood that the Vedic definition of fire is broader than that of the English and probably the Russian definition also. Из этого можно сделать вывод, что ведическое значение слова огонь гораздо санскритское, гораздо шире, чем английское или русское. That which burns. То есть то, что горит или разжигает. The fire of digestion burns or digests. It breaks down the food which is placed in the stomach. И огонь пищеварения, он как раз сжигает пищу, которую помещает в желудок. Acid. But if you have some concentrated sulfuric acid or hydrochloric acid and put it on your hand, then you'll feel a burning, and it'll actually, the skin will start to bubble and react. Если концентрированная кислота попадает на кожу, то кожа просто вздувается волдырями. То есть она реагирует таким образом, закипает. The sensation will be one also like as if the skin had come in contact with fire. То есть это серная кислота или азотная. И ожоги будут точно такие же, как будто кожа соприкоснулась с огнем. So this definition, well, it literally means the bearer, and that is applied to fire. Обычно это означает тот, кто несет. И этим словом обычно называют огонь. With the understanding that oblations which are offered in the fire of sacrifice are carried by Agni, the personality of fire, to all the other different demigods and ultimately to Vishnu. Здесь имеется в виду, что
жертвоприношения, во время жертвоприношения, подношения предлагают в огонь, и огонь, божество огня, Агни, относит эти жертвоприношения другим полубогам и в конечном счете Верховной Личности Бога. So that would seem to be a function of a servant rather than that of the Supreme Lord. И на первый взгляд это функция слуги, а не Верховного Господа. But quite an exceptional servant. Но это очень особое, необычное служение. It's a unique ability that is only invested in one personality in each universe. Это уникальная способность, этой уникальной способностью наделено только одно живое существо в каждой вселенной. To be able to carry the offering which is offered on this plane to the demigods in another plane. То есть это способность переносить дары, которые подносятся на данном уровне, на данном плане, на более высокий другой план. So that mystic ability, what we don't understand we call mystic. So that mystic ability, that is invested in Agni Dev, the god of fire, by Krishna. И этой мистической способностью, мистической, потому что непонятной нам, то, что человеку непонятно, он называет словом мистической. Этой способностью Агни наделил Кришну. So Krishna is the active principle in everything. This is being stressed in various ways. Таким образом, здесь еще раз подтверждается мысль о том, что Кришна — это действенное начало во всем. Hare Krishna. Yes. The sound is being carried by this cube 24. Звук передается при помощи вот этого устройства, которое называется Cube 24. So in the original sense of the word, he who bears or carries. В обычном значении это тот, кто несет, переносит. He carries the weight of the universe. Он держит на себе Вселенную, удерживает вес всей Вселенной. That we can hardly imagine. Трудно себе даже представить, что это за вес. Just like to pick up this, what's that? That's called an iPod or something like that. A cell phone. That is beyond the imagination of an ant. That an ant could not conceive of picking up a cell phone, which for a human being you don't even think about it. It's not a difficult weight to pick up. Когда человек берет в руку iPhone, он даже не замечает, что это для него какой-то вес. То есть он делает это незаметно, не прилагая никаких усилий. Но муравей даже представить себе не может, сколько ему энергии потребуется, чтобы поднять. То есть для него это непосильная задача поднять iPhone. So we may think, well, how is it possible for someone to hold up the universe? Поэтому мы с вами можем думать, да кто может вообще удержать Вселенную? But if the ant had sufficient noetic or intellectual ability to think about it, he would think, well, how can someone hold up an iPhone? It's not possible. Ну, это примерно так же, как муравей. Если бы муравей обладал способностью размышлять, он бы подумал, да как вообще этот iPhone можно поднять? Это нереально. So Krishna very easily holds up the whole universe. Кришна очень легко держит Вселенную. He is the bearer or the supporter of everyone. Он поддерживает всех и каждого. Then the next name 236 is Anila. Anila. 236-е имя Господа Вишну Анила. Actually, if you carefully read the Gita and the Bhagavatam,
you'll find these words. Vani, Anila, they occur quite often. На самом деле, если вы внимательно будете читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, то вы встретите эти имена. Они там упоминаются. Srila Prabhupada, if you remember, in the preface to the Bhagavatam, he recommends reading with the Sanskrit, the word-for-word translation, the verse translation, and the commentary. В предисловии к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада рекомендует изучать Бхагаватам таким образом. Сначала читать санскритский текст, потом пословный перевод, потом перевод текста и комментарий. So several times in the Bhagavatam there is description of the creation of the universe, which includes the creation of the elements. И в Шримад Бхагаватам несколько раз рассказывается о сотворении Вселенной, в том числе о сотворении материальных элементов. So therein and in other places we'll find these terms used for fire, and anila means air. Кроме Шримад Бхагаватам, также это имя встречается в других писаниях, и подобно тому, как Vani is fire, Агни and является anila is air. огнем, да, Анила означает воздух. Everyone who hasn't yet turned off their cell phone, kindly do so now. Если кто-то еще не выключил мобильные телефоны, пожалуйста, отключите их. So, anila is air. Итак, Анила значит воздух. So, Krishna is the air. Кришна это воздух. So, you can't get away from Krishna. Krishna is always with us. Поэтому от Кришны никак не скрыться. Кришна всегда нас преследует. There are many interpretations of how Krishna is the air. There are many points made about this by the commentators. Комментаторы дают разные толкования этому имени. В каком смысле следует понимать то, что Кришна является воздухом. This name will again come as name 818. Это имя повторится, когда по порядку оно будет 818. So the first meaning given is the giver of life breath. То есть первое значение, которое мы обсудим, это тот, кто дает дыхание жизни. So from the Taittiriya Aranyaka, there's stated, Tadeva Agni Tadvayuhu. So there's that he's fire and air is there supported in the Shruti, in the Vedas. Supported? It's stated in the Vedas. But this the fire and the air? Yeah. That or he is fire and air. This is stated in the Vedas. В Тайтирии Араньяке говорится, что он... В Тайтирии Араньяке говорится, что он является воздухом и огнем, и это подтверждают ведические писания. So life, breath, we all require air to breathe and live. Для того, чтобы жить и дышать, нам нужен воздух. So that air is given by Krishna. Этот воздух дает Кришна. And is Krishna. И воздух этот является Кришной. You see, the child is in the womb, and as soon as it comes out, immediately it has to start breathing. Когда ребенок выходит из утробы матери, рождается, появляется на свет, он тут же начинает дышать. So if we're very Krishna conscious and we remember all these descriptions of Vishnu Sahasra Nama, then we cannot but see Krishna everywhere and in everything. Если мы помним все эти имена Кришны из Вишну Сахасра Намы, то, естественно, мы ни на минуту не сможем забыть Господа. Every time we breathe in, Krishna. Потому что с каждым вздохом вы будете
говорить Кришна. And every time you breathe out, И каждый раз, когда вы выдыхаете, вы тоже вспоминаете о Кришне. and then if we hold the breath within, then we can think. И даже если мы задержим дыхание, перестанем дышать, We cannot тоже but мы. be in contact with air. В любом случае мы постоянно вступаем в контакт с воздухом. The air is inside our body, outside our body. Воздух находится внутри нашего тела, снаружи. So just as we're always in contact with air, the body is always in contact with air, so we, the living being, are always in contact with Krishna. Точно так же, как материальное тело и внутри, и снаружи окружено воздухом, постоянно в контакте с ним. Также и живое существо постоянно пребывает в контакте с Верховным Господом. So other meanings given to this, giving a different etymological derivation, one who needs no goading to help his devotees. Goading. The word goad means, in Sanskrit is ankush, and it means the something like that. Yeah, it means the little stick that's stuck into an elephant to make it move around. That's called a goad. Второе значение этого слова, здесь рассматривается другая этимология, означает тот, кто без какого-либо принуждения помогает своим преданным. То есть, по сути дела, тот, кто склонен помогать своим преданным. Krishna needs no goading to help his devotees. С Кришне не нужно его заставлять, чтобы он помогал своим преданным. Even if the devotees don't pray to Krishna, they should know that if they are fully surrendered to him, that surely Krishna will protect them. Преданные знают, что если они полностью преданы Кришне, то ему не нужно даже просить об этом, он всегда их защитит. That's why the very highest level of devotee doesn't pray to Krishna even for protection or deliverance from difficulties. Поэтому преданные на высоком уровне даже не молят Кришне о защите или об избавлении от каких-то препятствий или трудностей. But there may be other devotees who are also advanced devotees who do pray to Krishna for some help. Но есть также другие продвинутые преданные, которые обращаются к Кришне с мольбой о помощи. The well-known story is there of Gajendra, Известная история слона Гаджендры, who in his previous life was the king Indradyumna, который в прошлой своей жизни был царем Индрадюмной. but circumstantially he became cursed to become an elephant. Но так случилось, что он был проклят и стал слоном. And when his foot was caught in the water by a crocodile, he prayed, remembering the Vishnu that same Vishnu who he had worshipped in a previous life. He called out him to Vishnu. И когда крокодил схватил его за ногу, он вспомнил Господа Вишну, которому он поклонялся в прошлой жизни, и стал молить его о помощи. But if we see those prayers of Gajendra, it's not like he's saying, "Come on, save me, help me." But mostly he's just glorifying Vishnu. Но при этом также примечательно, что он не просто зовет Вишну, говорит: «Приди, спаси меня, погибаю здесь». Он обращает к нему скорее молитвы, в которых прославляет Господа Вишну. So Vishnu immediately came from Vaikuntha. И Вишну тут же прибыл на помощь в Вайкунтхе. It wasn't that he was just lying around and then Lakshmi had to say, "Come on, get up." То есть не так, что он лежал там развалившись, и Лакшми ему говорит: ну давай, иди, сходи. He was just, I'm just having a nap, I don't want to go now. А он говорит: да я тут задремал, что-то не хочется идти никуда. I'm fed up of being God. Why don't you find someone else to be God? Уже надоело быть Богом, нашли бы себе другого кого-нибудь. But immediately, when Gajendra called,
He immediately called, "Okay, Garuda, let's go." Jumped on the back of Garuda and went down immediately. Нет, как только Гаджендра вознес молитву, Господь Вишну вскочил на плечи Гаруда и сказал: «Вперед, Гаруда, полетели». My devotee is distressed. Мой преданный в опасности. This is an intolerable situation for Lord Vishnu. Господь Вишну не может этого терпеть. I must immediately go to help him. Он считает, что должен тут же явиться и помочь своему преданному. Similarly, there are hundreds and thousands of examples. Есть сотни и тысячи таких примеров. With Prahlad, of course, Nrsimha didn't come immediately. В случае с Прохладой, конечно, Господь Нарисимхадев не сразу проявился. He let Hiranyakashipu's offenses ferment. Он, так сказать, позволил Хираньякашипу его оскорблениям созреть. And practically Hiranyakashipu called Nrsimha to come. И по сути даже это сам Хираньякашипу призвал Господа Нарисимху. Prahlad was quite content. Прохлад, он был полностью удовлетворен. But it was Hiranyakashipu who said, "Is your God in that pillar?" Это Хираньякашипу ведь сказал, что твой Бог в этой колонне? Prahlad said, "Yeah." Он сказал, да. So Nrsimha thought, "Oh, Prahlad said I'm in the pillar. Okay, I'd better be in the pillar." И Нарисимхадев подумал, ну раз Прохлад сказал, что я в колонне, значит пора в колонну. So he didn't need to be whipped into coming to helping his devotees. То есть его не нужно было как-то заставлять силой приводить для того, чтобы помочь своим преданным. And even to bless his devotees, it's not that one has to do anything but serve Krishna with a pure heart, with pure love. И для этого ничего не нужно делать, просто служить Кришне, чтобы привлечь его внимание с чистым сердцем, с чистой любовью. Persons who have no love for Vishnu, they may perform elaborate sacrifices. Если у человека в сердце нет любви, то он может совершать пышные, роскошные жертвоприношения. With the aim of invoking his benediction. С целью получить его, то есть Вишну, благословение. So that they can enjoy this insignificant material happiness. Для того, чтобы испытывать незначительное какое-то материальное счастье. But those who are pure devotees, they don't. Generally, they won't perform such elaborate sacrifices. Ну, чистые преданные обычно они не проводят такие пышные жертвоприношения. But even if they do so only for the pleasure of Vishnu. Но даже если они проводят их, они делают это исключительно с одной целью – доставить удовольствие Вишну. But he doesn't require that this very elaborate sacrifices be offered. Но Вишну не нужны эти роскошные, пышные жертвоприношения. If with love we offer him a leaf, flower, fruit or water, or simply chant his name, he will be satisfied. Если мы любим его и предлагаем ему цветок, плод, немного воды, или просто повторяем его имя, он будет удовлетворен этим. And the pure devotees, they offer a leaf, flower, fruit and water to Vishnu, but they're not asking for anything from him. И чистые преданные не предлагают Господу с любовью лист, плод, цветок, немного воды, но они ничего не просят взамен у него. It's not that they're offering something and thinking what they want to get back from him. То есть они предлагают это Господу и не думают при этом, что я получу взамен от него. They simply offer bhakti and they simply are happy to offer with love to Krishna. Они просто предлагают ему бхакти и просто довольствуются той любовью, которую они испытывают к Кришне. That is the exalted consciousness of the pure devotees. Таково возвышенное сознание чистых преданных. And in reciprocation, Krishna gives himself to the devotee. И в ответ на их любовь Кришна отдает себя им, таким преданным. He doesn't need to be
pushed into doing that. Automatically, by his own nature, he will give himself to his devotee, as the devotee gives himself to Krishna. И он делает это автоматически, его не нужно принуждать к этому. Если преданный отдает себя Кришне, то Кришна в ответ отдает себя преданному. So another meaning of this is the beginningless. Другое, третье значение этого слова не имеющий начала. So I'm not going to speak on that because that's spoken of elsewhere. Я подробно не буду останавливаться на этом значении, поскольку в другом месте об этом поговорим. Another meaning is one who is not bound, he is unaffected by virtue and vice. Четвертое значение — тот, кого не связывает порок и добродетель. Some extremely foolish people, they like to comment on Krishna's character. Некоторые очень недалекие люди пытаются как-то давать оценку характеру Кришны. As if he was an ordinary person. Как будто бы он был обыкновенным человеком. They may say, well, he did some good things. Speaking Bhagavad Gita, that was quite good. But такие люди говорят, ну, какие-то вещи он хорошие, конечно, делал. Вот Бхагавад-гиту, например, поведал. Это хорошее дело. But so many bad things he did also. Но также много пороков он совершал. But Krishna's speaking Bhagavad Gita was not an act of punya. Но когда Кришна говорит activity. Бхагавад-гиту, рассказывает Бхагавад-гиту, то нельзя считать просто благочестивой какой-то деятельностью или пуньей. Nor does anything he do can be sinful. Также ничто из того, что он делает, нельзя считать грехом, греховной деятельностью. His activities are in a completely different category to that of the bound souls. Любые действия Господа принадлежат совершенно другой категории по отношению к действиям обусловленных душ. Someone who performs materially pious activities has to take birth in this material world to get the result of that. Тот, кто совершает благочестивую деятельность, вынужден рождаться в этом материальном мире для того, чтобы получить результаты своих деяний. And one who performs sinful activities is also bound in this world because they have to take the reaction of that. А тот, кто совершает неблагочестивую деятельность, также вынужден рождаться для того, чтобы получить результаты этих поступков. So Krishna is not bound by any activities. Namang karmani limpanti. Krishna, yeah, this means the same thing. Bhagavad Gita. Но никакая деятельность не связывает Кришну. So in the same way, that's comparable to the air, which blows here and there. Подобно воздуху, который, так сказать, может перемещаться с одного места в другое. There's that shloka in Bhagavad Gita, Vayo Gandha Ivashyat. What's that? I can't remember the first line, but the idea is that different smells are carried here and there by the wind. Говорится, что ветер он переносит различные запахи. But the wind is not affected. Но эти запахи не влияют на сам ветер. We may think, well, the air smells bad or it smells nice, but the air is simply a medium for carrying things here and there. Мы говорим, что воздух пахнет чем-то неприятным здесь, но на самом деле воздух не имеет никакого отношения к этому запаху, он просто переносит эти запахи. The air itself is neutral to any good or bad smells. То есть сам по себе ветер он нейтрален по отношению к дурным или каким-то приятным запахам. So now that's also stated in Bhagavad Gita. Vayu sarvatra go mahan. The wind blows everywhere. В Бхагавад-гите говорится, что повсюду дует ветер, он всепроникающий. So Krishna compares himself to the wind. He's present everywhere. Поэтому Кришна также сравнивает с ветром, насколько он тоже пребывает повсюду.
So other meanings given, one who is beyond dissolution. Еще одно значение. Dissolution means destruction. Yeah, it's a word, but it's a specialized term for destruction. Тот, кто не подвержен разрушению. It's the noun that goes with dissolve, I believe. So that's an important name of Krishna, which is also there in Vishnu Sahasra Nama. And in Bhagavad Gita several times, avyaya, which means that he doesn't become expended. Это важное имя из Вишну Сахасра Намы, и оно в Бхагавад-гите также упоминается. Авьяям, то есть тот, кто не распадается. So just as the air blows everywhere, but it remains air. Подобно тому, как ветер дует везде, проникает повсюду, но при этом он остается ветром. The air blows all over the planet, but it doesn't become decreased by doing so. То есть ветер дует по всей планете, по всей Земле, но при этом как бы он никуда не девается, не уменьшается от этого. So another meaning is one who is omniscient. Еще одно из значений этого слова — тот, кто всеведущий. The air is inside and outside of everything. The air sees everything. Воздух присутствует внутри и снаружи, и поэтому является свидетелем всего, что происходит. Now we understand from Vedic knowledge that the elements, earth, water, fire, air, ether, as well as other phenomena such as the directions, the sun and the moon, they are not simply materially quantifiable phenomena, but they are personalities. Кроме того, из ведических писаний мы узнаем, что материальные элементы и другие категории, такие как стороны света, это не просто какие-то материальные объекты или предметы, они имеют личностную природу. So everything we do is seen. Everything we do is seen. S-E-E-N. Поэтому все, что мы делаем, за этим наблюдают, смотрят. We may think that secretly we are performing some activity. Кто-то может считать, что он втайне может что-то сделать. We can get away with it. И скрыть это от других. Никто не узнает. But the air is a witness. Но этому будет свидетелем воздух. Ever-present fire is a witness. Огонь будет свидетелем. The sun and the moon are witnesses. Солнце, луна также являются свидетелями. The directions are witnesses. Стороны света являются свидетелями. Yamaraj is a witness. Ямарадж является свидетелем. Brahma is a witness. Брахма является свидетелем. And ultimately Vishnu is a witness. В конечном счете Вишну является свидетелем. So, at least within this universe, air is omniscient. По крайней мере, в этой вселенной воздух является вездесущим, всеведущим. So, fully omniscient is Vishnu. Полностью, так сказать, вездесущим является Господь Вишну. So this is another way in which the air is comparable to Vishnu and is described as Vishnu. Поэтому воздух сравнивают с Господом Вишну, и Господа Вишну называют вот этим словом, которое используется по отношению к воздуху. So another understanding about the air is that the air has no fixed place. Еще одно значение этого имени, этого слова, воздух, то, что у воздуха нет постоянного места, так сказать, обитания. Where does the air live? Где живет воздух? Well, everywhere. Везде. No fixed residence. Нет у него постоянного места жительства. So in the same way, Vishnu, although he pervades everything in this world,
he has no fixed place in this world. He doesn't belong to this world at all. И хотя Вишну пронизывает все сущее в этом материальном мире, он не принадлежит к этому материальному миру и не живет здесь. Now, another quality of air is that it's easily accessible. Еще одно свойство воздуха то, что воздух он доступен, легко доступен. You want some air? Just breathe it in. Нужен воздух? Сделай вдох. How much do you want? Сколько нужно? The air is easily accessible. Пожалуйста, в неограниченных количествах воздух доступен. So in the same way for people who want Krishna, Krishna makes himself available. Точно так же, если кому-то нужен Кришна, Кришна легко доступен для этого человека. Yeah, and then another point about the air is that the air is quite independent. Еще одно свойство ветра, то, что он независим. The air blows all around the earth, but the air is not supported by the earth. Воздух дует по всей земле, но земля не поддерживает воздух, то есть ветер. Ветру не нужна поддержка земли. So in the same way, Krishna is all-pervading within the universe. Точно так же Кришна повсюду присутствует в этой вселенной. But he's not dependent on anything within this universe. Но он не зависит ничего в этой вселенной. And when Krishna comes to this world, he's not dependent on anything or anybody. He remains the independent personality of God. И когда Кришна приходит сюда на землю, он не зависим ни от кого, ни от чего. Он остается независимой верховной личностью Бога. Now, one name just was there of Vishnu. Samvrita means he who is hidden. Одно из имен Вишну Самрита, тот, кто невидим. One of the understandings about air, which is also we can just describe about Vishnu, is not hidden. He's not hidden. Not hidden. Одно из свойств ветра и также одно из свойств Вишну, то, что он, так сказать, не прячется ни от кого. The air doesn't hide away. He's present everywhere. Наоборот, воздух или ветер, он присутствует повсеместно, он ни от кого не скрывается. So Krishna is all-pervading and available. И Кришна также, он всепроникающий, как ветер, и доступен для всех. So he doesn't hide away. И не прячется ни от кого. And if you want to teach your child something, you can teach them. They shouldn't put their legs out like this. Если вы хотите научить чему-то своих детей, то можете им объяснить, что ноги нельзя вот так вот вытягивать. Нужно обучать детей уже с самого раннего детства этим вещам. One characteristic of Vishnu is that he's hidden, samvrita. Итак, с одной стороны, одна из характеристик, одно из качеств Вишну, то, что он невидим. Another characteristic is that he's not hidden. He's anila, just like the air. А другое его качество, то, что он видим и доступен, как воздух. So, everyone can understand this? Вам понятно всем это? Doesn't fit our logical way of thinking. Потому что никак с нашей логикой не увязывается. Well, take out all your big logic books and throw them on the vahni, on the fire. Ну, возьмите все свои книги по логике и бросьте их в вахни, в огонь. Because you won't find Vishnu through logic. Потому что при помощи логики нельзя обнаружить Вишну. This Bhagavat Tattva Vijnana, this Vishnu Sahasra Nama is an exposition of Bhagavat Tattva Vijnana, scientific knowledge of the godness of God. Вишну Сахасра Нама изложено Бхагават Таттва Вигьяна. То есть это научное знание о природе, о божественной природе Бога. It's not illogical.
здесь нет никакой нелогичности, то есть его нельзя назвать нелогичным. But it's superlogical, means it transcends ordinary logic. Ну, оно, можно сказать, как бы транслогично, сверхлогично, оно за пределами обычной мирской логики. It's completely logical to understand that Vishnu hides himself from those he doesn't want to reveal himself to. С одной стороны, вполне логично то, что Господь прячется от тех, кто не хочет видеть Его. And it's also completely logical to say that he is not hidden because he is present everywhere. Но с другой стороны, можно сказать, что он не прячется, он легко доступен, поскольку вездесущий присутствует везде. He's present everywhere, but you just need a little key to understand how to access him. Он доступен легко и вездесущ, но необходим маленький ключик, чтобы получить к нему доступ. That key is bhakti. И этим ключиком является бхакти. Now another meaning of anila, who is always awake. Еще одно значение слова анила — тот, кто всегда бодрствует. The air doesn't go to sleep. Ветер никогда не спит. We go to sleep, but the air keeps us. The air is available for us. Даже когда живое существо засыпает, то воздух постоянно движется, то есть оно дышит во сне, вдыхает и выдыхает. So even when we go to sleep, then we're still within Krishna. We're still supported by Krishna. То есть даже во сне мы находимся в Кришне. Кришна поддерживает нас даже в состоянии сна. And if we sleep very deeply, we go to Krishna in his form of Brahman, impersonal Brahman. А если мы спим глубоко, то мы контактируем с Кришной в форме безличного Брамана. So we can have some that Brahman realization is like a deep sleep, according to the Vedanta commentators. И комментаторы Веданты говорят, что контакт с Браманом подобен состоянию глубокого сна. Oh, this that he's not supported by the earth. Well, one meaning of one name of the earth is Ila. По поводу того, что ветру не нужна поддержка земли. Землю называют, одно из имен земли, это Ила. So Krishna existed before the earth came into being. Кришна существовал еще до того, как появилась земля. So in this way we can understand that Krishna is not of the earth. He's not a product of the earth. Поэтому Кришна не является как бы продуктом земли. Он существовал до нее. These bodies that we have, they are produced from the earth. Те тела, которые мы имеем, они являются как бы производной земли. As is famously stated in the Bible, dust thou art, and unto dust thou shalt return. Об этом недвусмысленно говорится в Библии. Из праха прахом был, в общем, и в прах и обратишься. But Krishna's body is not produced of this earth. Но тело Кришны не создано из земли. This what is in the body, that was some time ago when the blood, the bones, some time ago those same chemicals might have been in some carrot. The carrot became the carrot is a transformation of earth, and that becomes transformed into the blood of the body. То есть из чего состоит тело? Из крови, из мышц, из костей. А они строятся из чего? Вот из элементов, из морковки. Морковка растет в земле, берет элементы питательные. Потом человек ест морковку, и эти элементы преобразуются в кровь и другие субстанции. And Krishna, his form is completely transcendental, Satchidananda. Но форма Кришны, она трансцендентна, Сатчитананда. Krishna will also eat the carrots which you offer to him.
Кришна тоже ест морковку, которую вы ему предлагаете. But he's not dependent on your carrots. Но он не зависит от этих подношений морковки. His body is not made of marakovki. It's plural. Singular will be морковка. Yes, so plural. Его It's not тело, made of marakovka or markovki. Either way, you say it. то есть тело Кришна не состоит ни из морковки, ни из морковок. It's Satchidananda Vigraha, not carrot Vigraha. То есть его форма Сатчитананда Виграха, а не морковка Виграха. So in Bhagavad Gita, Krishna says, Chanchalang himana Krishna pramati balavadridham tasyaham nigraham manye vayariva sudushkara. The air is mentioned several times in Bhagavad Gita. In this verse, Arjuna says that the mind seems to me as difficult to control as the wind. В Бхагавад-гите слово «ветер» используется несколько раз. В частности, в случае, когда Арджуна говорит о том, что, по его мнению, контролировать ум сложнее, чем удержать ветер. So who can control the wind? Кто может обуздать ветер? There's a strong wind coming, a big storm, and you go out, big strong man goes out there and tries to stop the wind. It's a ridiculous proposition. Представьте себе картину. Надвигается буря, огромный ветер, ураган, и выходит силач и говорит: «Стой, ветер». Ну, естественно, это смешная картина. Big strong men with big strong bodies, they become very proud because they can pick up some weight. Большие, сильные мужчины, они гордятся тем, что они большие и сильные, потому что могут поднимать тяжести. But the wind is much stronger than them. Но ветер гораздо сильнее их. They can't even imagine stopping the wind. Им не удастся каким-то образом противостоять или остановить ветер. So in the same way, Krishna is so powerful that all the big strong men put together can't do anything to stop him. Кришна настолько могущественен, что если всех силачей мира собрать вместе, то они ничего не смогут противопоставить Кришне. And even by any scientific means, technological means, you can't stop the wind blowing. Никакими методами, способами, никакими технологиями нельзя остановить ветер. And what we call the natural forces, they're more powerful than man can control. То, что называется сила природы, они очень могущественны, и человек не может их обуздать, никогда не сможет их обуздать. So Krishna, being all powerful, he is beyond anyone's control. И Кришна всемогущ, поэтому также никто не может его контролировать или обуздать. And therefore he's independent. Поэтому он независим. But at the same time, he fully responds to his devotees. Но при этом он отвечает взаимностью своим преданным. Hiranyakashipu, for all his power, could not control Krishna. Несмотря на всю свою силу и могущество, Хираньякашипу he couldn't, he definitely couldn't, not at all. Он не мог контролировать Господа. But Prahlad, who had no such physical strength or strength of austerities, simply by offering prayers to Nrsimha, he satisfied him. Но Прохлад, не обладающий ни физической силой, выдающийся, не совершавший каких-то выдающихся аскетических подвигов, просто умиротворил Господа силой своей молитвы. Now, someone might control you might think, now I'm controlling air. You get one container, you get a box, and you close it, and you think, now I got the air locked in that box. Ну, кто-то может взять контейнер пластиковый, пустить туда воздух, закрыть крышкой и сказать, что вот я контролирую воздух, я его запер в контейнере.
well, in one sense it's true that you've got air under control. Ну, в каком-то смысле, может быть, вы и контролируете этот воздух. But you can't do anything with it. Но сделать-то с ним вы все равно ничего не And можете. the vast mass of air outside the box is not under your control. И кроме того, огромные массы, объемы воздушные, которые за пределами этого контейнера, они не находятся под вашим контролем. So in the same way, Krishna allows materialistic people to have a tiny little bit of power, and then they think, just see, I'm in control here. Точно так же Кришна позволяет материалистам считать, что они что-то контролируют, наделяя их какой-то крупинкой могущества, и при этом они начинают мнить, что они обладают всем могуществом. Someone might become the president of a country, and they think, I'm controlling the country. Кто-то может быть президентом страны и думать, вот, я всей страной управляю. But they can't control everything that's going on in the country. Но они не могут управлять всем, что происходит в стране. They can't even control their own passing stool. Они не могут контролировать даже опорожнение собственного кишечника. If they have to go, well... Так что если им приспичило, то... And if they want to go and they can't, then also they can't control it either way. И даже если они... То есть они не могут контролировать никогда им нужно, но они не хотят. И даже когда они хотят, но не могут. То есть в обоих случаях они не могут контролировать этот процесс. They may have the feeling, I'm in control of this country, but they can't control everything all the citizens do. Кто может считать себя контролирующим, что он управляет всей страной, но, естественно, он не может управлять каждым жителем этой страны. They can't control all the natural forces within the country. Кроме того, они не могут управлять силами природы на территории данной страны. And so we see great countries like America, the United States of, and Britain, and Germany, they also have floods, tornadoes, droughts. Поэтому такие великие державы, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, на их территории случаются наводнения, торнадо, засухи. So someone might think, I'm in charge of this country, I'm very powerful. Кто-то может считать себя лидером этой страны, наделенным огромным могуществом. But the country is like a little box inside our house. It's just a little speck in the universe. Но эта страна, это подобно коробочке с воздухом, которую мы в дома храним. То есть это всего лишь пылинка во Вселенной. Even the biggest country on earth. Самая большая даже страна на планете. What's that country? Russia. Russia. Россия. It's just a little speck in the universe. Это всего лишь пылинка во Вселенной. So someone may think I'm in charge of it. I'm controlling Russia. Кто-то может считать, я вот отвечаю, я управляю Россией. For a very short time, in the whole of eternity, they have this illusion of being in control of a little, what actually is a little speck. Но на самом деле это означает, что на какой-то совершенно непродолжительный срок живое существо пребывает в иллюзии, которая заключается в том, что она управляет какой-то песчинкой во Вселенной. But Krishna is actually controlling everything in the universe. На самом деле всей Вселенной управляет Кришна. And he also gives someone, they want to have the illusion of being in charge of a big country. Okay. И Кришна позволяет этим людям находиться в этой иллюзии. Хочешь пребывать в иллюзии, считая себя управляющим целой страной, пожалуйста. If someone has that childish desire to think, I am in charge here. Если у кого-то есть это детское желание быть господином, Кришна говорит, да пожалуйста, будь господином, управляй. It's a very poor imitation of the Supreme Personality of Godhead. Это жалкая имитация или подражание Верховной Личности Бога. So we should discuss about Him.
Итак, вернемся к нему. So that's a few meditations on the name Anila, air. Вот это были некоторые размышления, некоторые значения имени Анила, воздух. Or it can mean other things also. The usual meaning is the air. Это слово может иметь другие значения, но обычно переводится как воздух. Yeah, so that never sleeps. So like the sun, the wind, the moon, they're always observing everything. Никогда не дремлет. Подобно Солнцу, Луне, которые постоянно являются свидетелями всего, что происходит. So any one of these names can be analyzed in various ways to further understand the glories of the Supreme Personality of Godhead. И понимание этих имен, оно увеличивает понимание нашего осознания величия Верховной Личности Бога. So name 237. Итак, имя номер 237 is Dharani Dhara. Dharani Dhara. That's what's the name? There's the alliteration is the dha dha. То есть аллитерация, повтор. Дха, дха. So Dhara means who holds. Dhara значит тот, кто держит. It's the male. It's derived from the same root as the word dharma, which holds. Да, корень такой же, как в слове дхарма, то есть поддерживать. So dhara means one who holds. Итак, дхара тот, кто поддерживает или держит. And dharani also means one who holds. А дхарани тоже означает тот, кто поддерживает. Dharani is the female form, and dhara is the male form. Но дхарани это слово женского рода, а дхара мужского. So dharani means the earth. Дхарани это земля. Mother Earth. Мать земля. She holds everything on the earth. Она поддерживает все, то есть все, что есть на земле, поддерживается ею. She holds the mountains and the oceans and the forests and the living beings. Она держит на себе горы, океаны, леса, живых существ. So she really holds a lot. То есть она такой вес приличный держит. And some people, recognizing that the earth is our mother, they become earth worshippers. И некоторые люди понимают, что земля является матерью, и начинают поклоняться земле. But more intelligent is to worship Dharani Dhara, the holder of the holder. Но наиболее разумные поклоняются не той, которая поддерживает, а тому, который поддерживает ту, которая поддерживает. The holder of the earth. То есть тому, кто поддерживает саму землю. So this name has two main obvious interpretations. И это значение как бы этого имени, оно очевидно с одной стороны. One is the Anantashesh, holds up all the planets, and the earth is there also. То есть этим именем называют Ананта Шешу, который поддерживает Вселенную, в том числе Землю. And the other is Varahadev, who picked up the earth. А также этим именем называют Варахадеву, который как раз поднял Землю. So there are several names in Vishnu Sahasra Nama which give the sense of holding up the earth. И в Вишну Сахасра Наме в этой молитве несколько есть имен, которые как раз обозначают то, что Господь, Он держит землю. Mahi Bharata, Mahi is another name for the earth. Махи Бхарта, например. Махи это тоже одно из имен земли. There are several common names for the earth in Sanskrit. В санскрите существует несколько слов, обозначающих землю. I remember once I met a pundit in Kathmandu, Nepal, and he just said some verse which gave all the meanings of the all the names of the earth. Я помню, в Катманду, в Непале, как-то встретил одного пандита, который вот произнес стих на санскрите, который состоял вот из имен земли, различных санскритских. So Dharani is one of them.
Одно из имен это Дхарани, Prithvi, Притхиви, Medini, Медхини, Bhumi, Бхуми, Ila, Ила, and Mahi. Махи. Yes, and there are several others which I don't know, can't think of just now. Ну, и много других, я просто сейчас уже не помню. So Mahibharata, Mahidhara, Махибхарта, Махидхара, Triloka Dhrit, one who holds all the three worlds. Трилока Дрит, тот, кто поддерживает все три мира. Dhara Dhara, another female form of the word Dharani is Dhara. Dhara, Dhara. То есть Dhara это то же самое, что Dharani, тоже слово женского рода. So they all give this. All these names give the same sense of he who supports or holds the earth. И все эти имена означают тот, кто поддерживает землю. Another similar name is Vishvadrik, one who holds up the whole universe. Похожее имя Вишвадрик, тот, кто поддерживает Вселенную. So the earth is within the universe, so the earth is also included in that name. Поскольку Земля находится во Вселенной, внутри Вселенной, то это значение тоже подразумевается. So we might say, well, why give different names which mean the same thing? Вы можете спросить, а зачем вот повторяются эти имена, которые означают одно и то же? Dharani Dhara, Дхарани Дара, Dhara Dhara, Dhara Dhara, Mahibharta. Махибхарта. These all Mahibharta. Yeah, they all give. All these names have more or less the same meaning. So why repeat them? Все эти имена более-менее сходны по значению. Так зачем же они повторяются? Well, why not? А почему бы нет? If you're enchanted by someone, then you like to praise them in all possible ways. Если вы очарованы кем-то, то вы повторяете различные, называете различные имена, пытаетесь доставить этому человеку удовольствие таким образом. Apart from that, all these names have slight nuances of meaning. Кроме того, эти имена отличаются в нюансах их значений. Just like, for instance, Bharta, that means not only one who supports, but it gives the sense of being the husband. Например, Бхарта это не только тот, кто поддерживает, но также здесь присутствует значение мужа. And it's also very nice and poetic to hear all these different names. Кроме того, эти имена очень красивые, и слушать их приятно, они услаждают слух. For instance, another example is that in Sanskrit there are many words for lotus. Например, на санскрите есть много слов, обозначающих лотос. Padma, Pankaja, Падма, Панкаджа, Kamal, and Камала, brain dead. Aravinda. Аравинда. So, Padma. There are many words, but now my brain's half dead, so I can't think. And then there are many words for eye also. Также много слов, имеющих значение глаз. Nayana, Netra, Aksha, Nayana, Netra, Chakshu, Акша, Чакшу, and some others which I also много других. can't think of. So, by combining these two words, we can have many names which mean lotus-eyed. И соединяя эти два слова, лотос и глаз, можно получить множество имен, которые будут иметь значение лотосаоки. So there's a common name for Krishna, Padmalochana. Means, I didn't say the word locha. Means lotus-eyed. Известное имя Кришна Падмалочана, лотосаоки. So we can also say Kamalalochana. Можем также сказать Камалалочана. Or we can change the other form also. We can say Padmanayana, Padmanetra. Можем слово глаз заменить. Падманайна, Падманетра получится. Padmaksha. Падмакша. So it all means the same thing. Все это одно и то же. But we like to hear all these different names. Ну, нам нравится слышать разные эти имена. And Krishna, he also likes to hear them.
И Кришне также это нравится. So we're not just some dry reductionist. The bhakti is not some dry reductionist process. I don't know how to say reductionist. It's a philosophical term, I suppose. We just try to reduce it. Yeah, you just reduce everything to the minimum. Бхакти это не какой-то минимализм. То есть мы не занимаемся минимализмом здесь. You just do them, just like there's a school of architecture. What's that? Bauhaus or something. Where they just functional. That's all. No aesthetics at all. Just functional. Да. Есть такая школа, стиль, точнее, в архитектуре, минимализм. То есть просто функциональная, функционал один и все, никаких приукрас, никаких украшений, никакого декора. Under the influence of which, under the whole communist world, they had these horrible-looking blocks of flats, which are just functional. That's all. Под влиянием коммунизма по всему миру появились ужасные вот эти многоэтажки, которые просто портят общий вид. No aestheticism whatsoever. Никакой эстетики в них нет. But bhakti is not like that. Но бхакти оно не такое. Krishna is very beautiful. Кришна очень красивый. And he is a connoisseur of everything wonderful. И он знаток всего, что все красиво. So everything nice for Krishna. Все, что самое лучшее, поэтому мы предлагаем Кришне. Krishna has many beautiful names. У Кришны множество красивых имен. By which the devotees remember his beautiful qualities. И повторяя эти красивые имена, преданные вспоминают или памятуют о его замечательных качествах. And by calling out these names to Krishna and by discussing them, Krishna, not only are we reminded of that, Krishna is also reminded. И когда преданные произносят, взывают эти имена, повторяют их, то они не только сами напоминают себе о Кришне, о его замечательных качествах, но Кришна также вспоминает о своих замечательных качествах. Of course, he already knows. Конечно, он знает об этих качествах своих. But he likes to hear again. Но ему нравится слушать о них снова и снова. Oh yeah, I'm the holder of the earth. Yeah, that's a good name. I like that one. Ах да, я ведь поддерживаю землю. Какое красивое имя. Мне оно нравится. So Krishna takes pleasure in his devotees taking pleasure in him. Поэтому Кришне нравится, когда преданным нравится прославлять его и находить в этом удовольствие. Madchita madgata prana bodhayanta parasparam katiyantas chamang nityang tushanti charamanti cha. Devotees whose mind is absorbed in Krishna, whose life has gone, whose literally madgata prana, whose life air has gone to Krishna. Преданные целиком и полностью сосредоточены на Кришне, то есть буквально чей жизненный воздух направлен на Кришну. They enlighten each other about Krishna. Они рассказывают друг другу, просвещают друг друга о Кришне. And they're addicted. И они привязаны к этому очень сильно. They do it a lot. Они постоянно этим поглощены. They discuss Krishna a lot. Они очень много обсуждают, рассказывают о Кришне. And they're just completely satisfied and blissful by doing this. И эта деятельность погружает их в блаженство, в экстаз. There's a narration of the three of the first alvas, or the patriarchs of the Sri Vaishnava Sampradaya. Есть история о первых трех альварах, основателях Шри Вайшнава Сампрадай. So on one dark, rainy night, one of them found there was a tiny little shelter, just enough space for one person. So he went in there. И однажды в дождливую ночь один из них искал убежище от дождя и зашел в небольшую какую-то хижинку, крохотную, где хватало места только для одного человека.
Then someone else came along and said, "Any space in there?" И после того, как он туда зашел, вскоре после этого подошел второй человек и спросил, а здесь есть еще место спрятаться от дождя? No. Он сказал, нет. Anyway, try and squeeze in. Ну, ладно, заходи, попробуем как-то. And someone else came along and said, "Any space in there?" It's raining and pouring at night. Потом третий человек подошел и сказал, позвольте укрыться от дождя у вас. Definitely no. Да нет, тут места нету. Not a space to put even a kopeck. Тут яблоку негде упасть. But anyway, you could try get in. Ну, попробуй, если что, залазь. So there they were, all squeezed up, three strangers. И когда три вот этих незнакомца удалось им впихнуть свои тела в эту каморку, And they're all great devotees of Vishnu. все они были великими преданными Вишну. And it was their natural tendency to talk about Vishnu. И, естественно, склонность преданного это рассказывать о Кришне, беседовать о Кришне. So in this way they discovered each other. И вот так они друг друга себя и обнаружили. That in the whole world there are so few devotees of Vishnu. Во всем мире преданных Вишну можно пересчитать по пальцам. But they all, by his arrangement, they all came together and mutually glorified him. Но по его воле они встретились друг с другом и стали прославлять его. So Krishna is the bearer of the earth. Итак, Кришна поддерживает землю. That name just came up, that he's the bearer, Vahni, that one meaning is that he bears, and specifically the bearer of the earth. Это имя Вахни означает тот, кто поддерживает, и в особенности тот, кто поддерживает землю. He doesn't just hold up the earth, but he supports everything that's going on in the earth. Он не просто держит саму планету, он поддерживает все, что происходит на ней. And he supplies the food and the air and everything else that all living beings need. То есть он обеспечивает все живые существа, живущие на Земле, всем необходимым, солнцем, водой, воздухом и так далее. He takes responsibility to support all living beings, even those who have turned against him. Он поддерживает все живые существа, даже те, которые отвернулись от него. So just like the mother is looking after the child very carefully. Например, как мать, она заботится о ребенке с любовью. So that is a function that is derived from Krishna. И это качество, на самом деле, источником этого качества является также Кришна, Who looks after everyone very carefully. который также внимательно заботится обо всех живых существах. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Yeah, any questions about this? Specifically about this that we've been talking about this morning? Вопросы по теме лекции есть какие-нибудь? Даже вот мы же вот говорили вот это про слово «ил», а это даже в русском языке есть «ил», это который вот, ну, жиженая земля, даже вот это. О, в русском языке даже. В татарском я бы сказал. Да? Тоже есть, да? Ильдар. Страна. Ильнур. Ил, вот русский язык, это земля, она. Ну и в чем вопрос? Ну, вот, получается, дополнение, да, да. In Russian and in Tatar language they have this name Il. In Tatar it means earth. Il Land, means land. in Land. Tatar, so that's And in Russian, that's derived from Sanskrit. Ila means the earth. да, это происходит от санскритского ила, значит земля. And in Russian, il means the black earth, Il means the black earth. which is found
On the bottom of the river or lake. Oh, silt. Yeah, Silt, that black silt on the bottom of the river is very rich if you well, the river deposits it, but if you can take it out, and that becomes very good agricultural land. Fertilizer. Yeah, it doesn't need any fertilizer, it's so rich. Плодородная очень земля, когда если река разливается, остается ил, вода уходит, и земля плодородная остается. All Krishna's arrangements. Это все по воле Кришны. The rivers deposit silt. То есть в реках откладывается ил. But then the men who are more intelligent, they build a dam. Но более разумны, но люди, которые считают себя разумными, строят дамбу. And downstream all the farmers are deprived of silt. И тогда все крестьяне, которые живут вниз по течению от этой дамбы, от этой гидроэлектростанции, они лишаются вот этого разлива реки, лишаются ила. And they have to make elaborate arrangements to remove the silt because it blocks up the turbines for hydroelectric power. И им приходится придумывать какие-то ухищрения, чтобы очистить эти турбины от ила, который там скапливается. And then they sell it to the farmers who don't have it. На гидроэлектростанции, а потом продают этот ил крестьянам там, или фермерам, которые испытывают потребность в нем. Существуют разные имена Кришны, Вишну. Почему именно мы так сосредоточились именно на Харе Кришна Махараджа? Какова история, можно поподробнее Харе Кришна Махараджа? There are so many names of Vishnu and Krishna, so why we are so focused on chanting Hare Krishna, and what is the origin of Hare Krishna? Say it. Существует много имен Вишну и Кришны. Почему мы так сосредоточены на повторении Харе Кришны? И какова история появления Харе Кришны? Yeah, all names are complete in the name Krishna. Все имена присутствуют в имени Кришна. Имя Кришны, оно полное и совершенное. What is the origin of Hare Krishna? Hare Krishna. Hare Krishna. Well, that just got originated there. Every time you say it, it's original, ever fresh. И откуда произошла Харе Кришна? Харе Кришна, вот отсюда и произошло. Каждый раз, когда вы повторяете, она постоянно обновляется и постоянно появляется вновь и вновь. So, Krishna is eternal. Кришна вечен. But every time you feel inspired to say Hare Krishna, it's Krishna's newly, freshly originating Но from каждый the раз, bhakti in your heart. когда вы испытываете вдохновение и повторяете Харе Кришна, то Кришна вновь и вновь проявляется в вашем сердце вместе с бхакти. Раньше Харе Кришна начиналось наоборот Харе Рама. Почему Господь читали поменял местами? То есть это никто не понимает, почему поменял местами. When Dinabandhu was describing, was lecturing in Vrindavan, then это он сказал, что раньше было. He said that before Hare Krishna started with Hare Ram, and then Lord Chaitanya changed it, but why nobody knows? Do you happen to know? You say it in Russian. Динабандху Прабху в Вриндаване рассказывал, что раньше Харе Кришна Хамантра начиналась не с Харе Кришна, а с Харе Рама. А потом впоследствии поменяли местами. Почему Господь Чайтанья поменял местами Харе Раму на Харе Кришну? Chanting Hare Krishna first is eternal. Харе Кришна Махамантра, когда она начинается с Харе Кришна, это вечная форма.
sometimes in some tiny part of one universe, there may become a convention to chant it with Hare Rama first. Иногда в одной из вселенных в определенный отрезок времени, на определенной территории некоторые люди начинают повторять эту мантру, которая начинается с Харе Кришна, наоборот. Which is also eternal, to chant Hare Rama first. И повторять эту мантру, начиная со слов Харе Рама, тоже вечное занятие. So from our very limited perspective, seeing in terms of time, as we are told in the schools that history just began 3,000 or 4,000 years ago, so it might appear that Lord Chaitanya changed something, but he didn't really change it. He just reinstituted the eternal dharma of chanting the Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Конечно, если мы посмотрим на историю, так сказать, на прошлую, тому, как нас учат в школе, а в школе нас учат так, что вся человеческая цивилизация началась где-то 3-4 тысячи лет тому назад, то нам может показаться, что Господь Чайтанья что-то изменил. На самом деле он не изменил, он вернул вечную деятельность, повторение этой мантры, как она звучит, начиная со слов Харе Кришна. The poet Allen Ginsberg, American poet, he once went to India and he heard some people chanting Hare Krishna. Американский поэт Аллен Гинзберг однажды поехал в Индию, и там он услышал, как люди повторяют Харе Кришна. And he came back to America and started chanting Hare Krishna. И он вернулся в Америку и стал тоже повторять Харе Кришна. To the same tune that he'd heard people chanting in India. И пел он Харе Кришна именно под ту мелодию, которую он услышал в Индии. Later he met Bhakti Vikashи Swami. Позднее он повстречал Бхактивиданту Свами, who also chanted Hare Krishna. который тоже повторял Харе Кришна. And Allen Ginsberg said, "Oh, he's chanting in a new tune." И Аллен Гинзберг сказал: Свамиджи повторяет Харе Кришна под новую мелодию. It's not a new tune. It's just that Allen Ginsberg didn't know it. He was not familiar. He has only a very, very limited contact with the culture, so he only ever heard one tune. Но это не мелодия новая. Это Аллен Гинзберг не знал, то есть знал только одну мелодию. Поэтому, когда он услышал вторую мелодию, то вторая мелодия показалась ему какой-то новой, хотя она не была новой мелодией. So he may think Lord Chaitanya introduced something new by introducing the chanting Hare Krishna first, but that's just our limited perspective. И когда мы говорим, что Господь Чайтанья, он начал повторять Харе Кришна, Махамантру со слов Харе Кришна, до него никто не повторял, это означает, что мы просто не знаем, наше знание, видение ограничено. So, yeah, you could announce about the books and CDs. Дорогие преданные, есть у нас книги Гуру Махараджа, это «Сознание Кришны. Руководство для начинающих», очень полезная книга для тех, кто практикует сознание Кришны дома. Там описывается, в принципе, и как садхане следовать, и как поклоняться на алтаре, различные аспекты, как духовного учителя принимать. И книга о чистом преданном Ивам Шадаси Бабаджи. А также появились диски, комплект из 2 дисков, DVD. Там и лекции, и видео Гуру Махараджа, и даже книги. И комплект стоит всего лишь 50 рублей, так что, пожалуйста, приобретайте. Осталось, так сказать, ограниченное число экземпляров. Thank you to the Matajis who made these nice garlands. Спасибо Матаджи, которые делают эти замечательные гирлянды. Who's made these garlands? Кто делает гирлянды эти? Mataji, I know, but which one? I can guess. I mean, it's not that men are not allowed to make garlands. Я понимаю, что Матаджи их делают, но какие конкретные? То есть Прабhu. Men can also do. Traditionally, men would make garlands for their deities. They worship. Прабhu тоже гирлянды умеют делать, и традиционно Прабhu делали гирлянды для своих божеств.
Anyway, many thanks Ну, в любом случае, большое спасибо for making these nice garlands. за то, что вы делаете эти замечательные гирлянды. And someone must have driven where from Almyatevsk or Almyatevsk to bring these garlands, to bring the flowers. И кто-то, наверное, за цветами ездил в Альметьевск для того, чтобы купить эти цветы. Mahadev brought all the way from Ijevsk. Из Ижевска привез? I see. From Sarapul. Сарапул, да. Из Сарапула. There are better flowers in Sarapul than Ijevsk. То есть в Сарапуле цветы лучше, да, чем в Ижевске? In Sarapul they grow them. I see. So you get them cheaper and fresher. То есть там они дешевле и свежее. В Сарапуле, да? Okay. Is Nityananda Vangsha growing flowers? Нитянанда Вамша. He's from Sarapul. Выращивает он цветы там, нет? No, they have a big Huge greenhouses, probably. Yeah. Well, now that you've brought it, you can continue making them. But I was going to say that the locally grown flowers, that would be quite sufficient and actually very pleasing. Ну, раз уж вы привезли, так можно из этих цветов делать. Я просто хотел сказать, что можно местные цветы использовать, довольствоваться ими. Их вполне достаточно. Once in Zagreb, devotees, for some reason or other, they weren't able to buy any flowers, and they just went out in the fields and bought what people would think were weeds, some just local wild growing flowers, and gave me a garland made from that. Однажды в Загребе как-то у преданных что-то они не купили цветов, и нужно было им гирлянду сделать, и они вышли в поле и набрали каких-то травушек, муравушек, цветочков полевых, и вот сделали, поднесли гирлянду мне из этих цветов. And they were afraid, because I have a reputation of being very intolerant, that I would chastise them for that. И они очень сильно боялись, опасаясь, что я, поскольку я слыву очень строгим, я их за это наругаю крепко. So then the garland was ended, and I said, "Oh, who made this garland?" No one wanted to say. И когда я сказал, а кто сделал эту гирлянду, то все молчали. Никто не хотел признаваться. And I said, actually, this is nicer than just buying it from the market. If you go and pick the flowers personally, that's much nicer. And I said, И они вздохнули с облегчением, когда я сказал, на самом деле это гораздо лучше, чем покупать цветы в магазинах, лучше собирать их и делать из полевых цветов. Преданные вздохнули с облегчением. In India, you can buy ready-made garlands. В Индии можно купить уже готовые гирлянды. And instead of having kirtan in the temple, you can have a machine which does the drumming and the banging the bell. Dung, 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 dung. You have a machine which does that. Также можно киртан не петь в храме. Есть специальное устройство, которое играет на музыкальных инструменте, стучит в гонг, звенит в гараталы, издает эти звуки киртана. And in many places nowadays also, in the aritis, there's just a recording of some kirtan going on. Some kirtan. Not sang kirtan. Some kirtan. И во многих храмах уже вместо живого киртана поют, исполняют запись, звукозапись этого киртана. То есть звучит не сам киртана, а какой-то киртан. And nowadays our scientific friends are making robots, so you can have a robot to do the arati for you. И наши друзья-ученые уже добились успеха в изобретении роботов, поэтому в скором будущем уже не нужно будет арати предлагать, можно будет робота ставить, чтобы он предлагал арати. And if robotic science becomes more advanced, you might even be able to program a bionic man to give the Srimad Bhagavatam class. И если робототехника, роботостроение, так сказать, разовьется еще сильнее, еще больше, то со временем, может быть, и лекции по Шримад Бхагаватам сможет какой-то биоробот давать. Oh yeah, in India also you can buy milk sweets ready-made, especially in Bengal.
В Индии также можно купить уже готовые молочные сладости, в особенности в Бенгалии. But there is bhakti in actually picking flowers, making the garlands. Но нужно понимать, что как раз бхакти, она и проявляется в том, что вы собираете цветы, плетете из них гирлянду, Singing for Krishna. поете для Кришны. When I was first allowed in the temple that was 1975 in Bhaktivedanta Manor in London, I remember hearing that. See, I'm just saying that I don't know if Srila Prabhupada actually said it, but I was told at that time that Srila Prabhupada had said that at all the aratis, and there are 7 aratis a day, there should be devotees singing for the pleasure of Krishna. И когда я впервые пришел в храм, это было в 1975 году в Англии, Бхактивиданта Манор, то преданные, со слов Прабхупады, сказали мне, что Прабхупада хотел, чтобы во время арати, каждого из 7 арати, которые предлагают божествам в то время, преданные вживую пели киртан для удовольствия божеств. So that was one of my first services when I joined the temple. The pujari would call me, come for the midday arati, no one else comes, come and sing. И вот это было мое первое служение. Пуджари просил меня на дневной арати приходить и петь, поскольку никого больше не было в храме. So thank you for bringing the flowers from Sarapul. Спасибо, что привезли цветы из Сарапула. And I see the devotees, they've grown so many flowers for this festival. Я вижу, что преданные, они вот вырастили множество цветов для этого фестиваля, посадили много цветов. So it's very pleasing to the devotees to plant the flowers, watch it, how it's growing, and here I don't think you need to put fertilizer. But look after the flower, then pick it, and then you make a garland, then you offer it to Krishna. It's a lot more pleasing than buying a ready-made garland from the market. And it's much more pleasing to Krishna also. И преданным нравится выращивать цветы, наблюдать, как они растут, ухаживать, поливать их, удобрять, и потом собирать, делать гирлянды, и потом предлагать их с любовью к Кришне. И Кришне это нравится также больше. Krishna likes flowers. Кришне нравятся цветы. More than offering jewels and gold, if you can offer nice flowers every day to Krishna, Krishna will be very pleased. Ему нравится подношение из цветов даже больше, чем подношение из каких-то драгоценных камней. И если у вас есть возможность каждый день предлагать Кришне хорошие цветы, то делайте это. India is flower culture. Индийская культура, она цветочная культура. So, flowers are just part of life, everyday life. Цветы – это часть повседневной жизни. Huge quantities of flowers are brought into the cities every day. Каждый день в город привозят большие объемы цветов. For people to offer to their deities. Люди их покупают, чтобы предложить божествам своим. If any respected person comes, then you should give him a garland. Если к ним в гости приходят или просто встречают они каких-то почтенных личностей, они подносят им гирлянды. If there's any festival or celebration, like a wedding, then the big gates decorated fully with flowers and flowers everywhere. Если проводятся какие-то фестивали, мероприятия, какие-то церемонии, такие как свадьба, то цветами украшают арки, проходы. Especially in South India, the women, they wear flowers in their hair. А в Южной Индии женщины украшают волосы своими цветами каждый день. So it's flower culture. Krishna's culture is flower culture. Это культура цветов. Культура Кришны – это культура цветов. That's nicer than blood culture, isn't it? Killing animals. Это гораздо лучше, чем убивать животных, чем кровавая. Цветочная культура ведь лучше кровавой культуры. What do you think? I think Как вы думаете? I think that's why you're here. You're not sitting in McDonald's restaurant. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Поэтому вы сидите здесь, а не в Макдональдсе. Okay, Hare Krishna. Now devotees are going to come and see me.
please bear in mind that there are many devotees who are coming to see me, so it has to be a little short. So it's the limit 15 minutes? We can try and keep it within that time. Yeah. Те преданные, которые приходят на даршан, пожалуйста, помните о том, что желающих много, поэтому соблюдайте регламент. 15 минут отпускается. So, is there prasadam for distribution? Есть просад для распространения? No. So, Mahadeva. Спасибо. Надо говорить Харе Кришна. Я чувствую, не хватит всем. Еще? А я думал, их на завтрак делают. Что, не дают? Дают. Это Махараджа что значит? Куда